en el banco de una parada de autobús, un hombre me queda dormido abrazado a una maleta, con una caja embalada a sus pies. A su lado, una adolescente con el pelo corto y la piel blanquísima chatea con su móvil moviendo sus dedos de forma frenética. Esta imagen efemera sobre la avenida no vos lo pods que sintetiza las derivas actuales por la que transita Moscú. El comunismo empicando sus objetos que pronto se convertirán para souvenirs y durmiendo una siesta a cielo abierto. El capitalismo circulando con la fluidez líquida de un mensaje de texto. Cruzando la calle, un edificio amarillo y blanco de estilo neoclásico está etiquetado con el rostro canoso y barbudo del KFC, que en Moscú podría parecerse a un Lenin campchano pero que es, en realidad, el icono clásico de la cadena que se basa en antiosa moderno el rostro del ex entrenador de la NBA, Phil Jackson. Se cruzan mujeres rusas atléticas, imponentes, maquiladas, con las piernas tatuadas a la altura del muslo. Hay embotellamiento de coches, conductores con caras de costumbre a la espera. Hacia ambos lados de la avenida, las tiendas de ropa, los restaurantes temáticos y los bares iluminados funcionan bajo los subsuelos de edificios estalinistas, como si ciertas partes del capitalismo ruso todavía intentaran emerger con vergüenza. Quizá por eso los cameros jóvenes ascienden como si estuvieran aprendiendo a hacerlo, como si fueran becarios de atención al cliente. Timbaland, Benetton, Citibank, Gucci, McDonald's, toda la cartelería global con la correspondiente traducción en ruso al lado, el alfabeto cirílico a la misma altura del original. Nunca abajo o arriba, siempre al lado. En cualquier momento del paso, puede pasar alguna de las siete hermanas, como si el soviet continuara vigilándolo todo de manera celosa. La ciudad de Sánchez Moscú, al igual que Roma y que Lisboa, está construida sobre siete colinas. Pero en la capital rusa las dimensiones son mucho más y la erosión y la megaurbanización han hecho desaparecer la mayoría de las colinas, aplanando la ciudad. El soviet las llamaba las colinas de Lenin y fue Stalin quien mandó a construir como doble hombre a la geografía, al predecir siete rascacielos iguales, altos y imponentes, distribuidos alrededor de Moscú. En una de estas torres hermanas funciona la Universidad de Lomonosov, en honor a ese campesino ruso que en 1730 hizo un viaje desde Siberia a Moscú solo para estudiar, convirtiéndose así en el símbolo del heroísmo y del conocimiento. A los rusos les encantan estas historias épicas de hombres que vencen a la naturaleza. Desde el mito de su primazar, Ivan el Terrible 2 metros de altura y nombre de luchador de catch que derrotó a los tártaros mongoles, hasta la carrera espacial con el ídolo Yuri Gagarin, pasando por la propia etimología del nombre de Vladimir Lenin, Putin que significa el que posee el mundo. Dentro de este edificio funcionan 35 facultades, además de residencias para estudiantes y profesores. Unos 40,000 estudiantes vienen a diario a esta universidad cuya torre llega a los 120 metros de altura y está coronada con una estrella de 5 puntos. A los pies del edificio, un bosque, seguido de autopistas, las cúpulas del convento de Novo Dyavichi y el estadio del CSK. Y una tenue bruma producida por el smog y el río Moscova que, en ruso antiguo, significa agua negra o agua turbia. En Moscú viven más de 14 millones de personas y, después de unas cuantas horas recorriendo la ciudad, tengo la sensación de que es una cifra palpable. No solo por la cantidad de gente que hay en todos lados y todo el tiempo, sino por la seguridad de cemento, ladrillo y blocks no se acaba nunca.
Na Moscú sin Kalashnikov, el periodista español Daniel Utrilla residente en la capital ruso habla de la claustrofobia de lo infinito, una ciudad que impresiona a lo ancho y bruma por sus dimensions, lo que paradójicamente genera una sensación de apresamiento. Algunos parques verdes y floridos aparecen como oasis en medio de toneladas de cemento de la megalópolis. En el Parque de la Victoria se festejará el aniversario del triunfo contra los nazis y se hacen actos militares con demostración de tecnología de guerra. Fue trazada en 1995 de manera interminable, reiterativa, plana y monumental. Muy cerca están los jardines preferidos de Tolstoy con su monumento, el sitio que el escritor canónico de la novela rusa eligió para caminar y teneros con el pueblo, cansado de transitar los palacios facios de su familia aristócrata. Detrás, la City de Moscú en plena construcción, el imperio de los negocios, el gas, la construcción y las finanzas en plena expansión. En el portal de la catedral, los fieles se persignan tres ortodoxas veces antes de ingresar. Doblando a la derecha, el boulevard Gogol se alarga repleto de árboles y de bancos, coronado por una estatua del escritor. Al final, el edificio del Ministerio de Defensa mantiene en el martillo y la hoz como escudo que corona la puerta de entrada. Enseguida, la legendaria Plaza Roja rodeada por los murales del Kremlin. Después el Bolshoi y el edificio de la KGB, pero es inevitable volver atrás para admirar la icónica iglesia de San Basilio y sus puntas y colors como una gigantesca casa de matrioscas. A un costado de la Plaza Roja están enterrados todos los jerarcas de la Revolución Soviética, Lenin en su mausoleo y Stalin en una hilera de tumbas en la que, llamativamente, no está Khrushchev. Y tan solo 20 metros de las tumbas, las galerías presumen de elegancia neoclásica al estilo vienes, con tres pisos y un subsuelo, el honor de contar con las tiendas más caras del mundo y la linda de ser el monumento arquitectónico del lavado de dinero de la mafia rusa. Los palacios subterráneos. El metro de Moscú fue creado después de la Revolución de Octubre por orden de Stalin y con un objetivo práctico: garantizar un sistema rápido y barato para la cantidad de gente y la urbe que crece. Otro aleatorio refugio antiaéreo contra la inminente guerra contra Hitler y un tercero más romántico: generar palacios para el pueblo. En la estación más próxima al Kremlin de la línea roja hay señoras mayores vendiendo cosplays, como una marca legendaria de metro ruso, señoras que hablan solo en ruso y que atienden con desde acuten. SESO las máquinas. Y en ambos casos, el resultado son cosplays que permiten subirte a un tren. Los pasillos son un desfile de gente apelmazada, corredores enormes con lámparas y arcas en el techo que imitan la entrada a un palacio, con escaleras que pueden llegar a tardar de 10 a 15 minutos en llevarnos al subsuelo. En Kayevskaya, la decoración está dedicada al pueblo ucraniano, con los motivos cotidianos del socialismo: trabajadores, campo y obreros, además de un inmenso mural que recrea una fiesta ucraniana con sus trajes típicos. Espigas de trigo, estrellas, hosas en los mosaicos de los techos y las paredes, en las columnas que sostienen los techos del subsuelo y hasta en los conductos de ventilación. En el metro de Moscú no falta ningún símbolo de la iconografía soviética. En la estación Novoslobodskaya, las pinturas recuerdan a vitrales de iglesias, su estilo, su luz y sus colores. Pero aquí los santos son los obreros anónimos y arquetípicos. La cruz es la estrella roja.
Leninapes en Konsumovskaya con el escudo de la URSS de fondo y con el honor de haber sido la imagen de un bunker durante la guerra, en una galería tan amplia que hasta contaba con una biblioteca para que la gente que viajaba a refugiarse por los bombardeos pudiera leer. En la estación bajo la Plaza de la Revolución, unas 72 estatuas de bronce representan la altivez socialista, el orgullo eslavo y soviético, obreros, campesinos, mujeres y niños todos guapos, fuertes y orgullosos, felices por la revolución exitosa. Todos miran hacia el horizonte, el futuro, rostros felices y rectos, orgullosos y marciales. Muchos van con escopetas colgadas del hombro. El realismo socialista en su máximo esplendor. Dentro de cada tren todo es igual, el vagón monótono, marcado por la gráfica informativa y las publicidades. Fuera del metro, el sol y las rusas desfilando como gacelas. Y el chocolate más popular de Rusia, octubre rojo, decorando las vitrinas de los kioscos de revistas, trasladando la revolución a la estética del packaging. Ismailovo en las afueras de Moscú, el mercado de Ismailovo es el arquetipo de la bipolaridad de la ciudad. Por un lado, un complejo parque tematizado al estilo Disney para organizar fiestas y con hoteles de lujo. Por el otro, un mercadillo de antigüedades donde se pueden comprar reliquias, ropa y armas de la época bolchevique. La primera parte de Ismailovo es de parejas vestidas de gala, restos de fiestas, edificios color pastel, limusinas fálicas, mucho taken y perfume. En el subsuelo, su segunda parte las tarimas de madera donde se monta el mercadillo de antigüedades y donde se puede encontrar las reliquias más absurdas y extrañas del soviet, donde el límite entre la falsificación y la joya auténtica cuesta discernir, sobre todo porque ningún vendedor habla inglés ni tampoco muestra un interés exacerbado porque es simpático. Como sintetizar lo que vio en el mercadillo de Ismailovo es una secuencia interminable de afiches, cascos, insignias, uniformes, trajes, binóculos, fotos, chaquetas, brazaletes, armas, estatuillas y documentos de la época socialista. Y de matrioscas que se abren en sus concebidas capas y que acaban en una botella de vodka en la cara de Putin o de Stalin. Lo mejor es acabar la visita con un chupito de vodka bien helado, que en su sentido etimológico significa agüita y que dicen es lo más cercano a saborear la auténtica alma rusa, en una cultura que no tendría razón de ser si no fuera por su permanente bipolaridad. View Lingvuela de Barcelona a Moscú.